Are you facing any technical issues in your devices? Don't you know how to overcome technical issues in your devices? Just subscribe and hit the bell icon to KJR Technical Guidance. My terrific solution for your fabulous question. Are you facing any technical హాయ్ issues in ఫ్రెండ్స్, your వెల్కమ్ టు devices? కేరియర్ టెక్నికల్ గైడెన్స్. సో Don't you know ఈరోజు how to టెక్నికల్ overcome గైడెన్స్లో technical మనం issues in your తెలుసుకోబోయేది devices? charGPT. Just సో subscribe charGPT and అనేది hit the bell icon మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు to KJR Technical ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేట్ Guidance. చేయబోతున్నారు వాళ్ళ My బింగ్ terrific సెర్చ్లో. solution సో for your అయితే fabulous దీనికి question. వెయిటింగ్ లిస్ట్ అనేది ఉంటుంది. సో వెంటనే మనకు ఫీచర్స్ అయితే ఎనేబుల్ అవ్వవు. సో వెయిటింగ్ లిస్ట్లోకి జాయిన్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు మన ఫేజ్ వచ్చిన తర్వాత మనకు ఈమెయిల్తో నోటిఫై చేస్తారు. సో ఈ వెయిటింగ్ లిస్ట్లోకి ఎలా జాయిన్ అవ్వాలనేది ఈరోజు తెలుసుకుందాం. సో లెట్స్ గో టు ద వీడియో. యా, ఫస్ట్ అయితే మీరు మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ వెబ్సైట్, అది మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి bing.com అనే సైట్కి వెళ్ళాలి. సో అందులో థర్డ్ ట్యాబ్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ట్రై ఇట్, ల్యాండ్ మోర్ రెండు ఉంటాయి. సో ల్యాండ్ మోర్ మీద ట్యాబ్ ఇవ్వండి. Microsoft Rewards 347 button menu notifications button menu settings and your button the taskbar list more news button like toggle button in make edit the list of link chat link more list of link region ask me anything edit clear plan 0/1000 plan languages link empty link bank link make region edit the taskbar must collapse press the plan the tab edit make languages link empty link plan try button learn more button yeah enter loading page so learn more అయితే ఇచ్చాను నేను. The new bit learn more loading complete page has to region the new bit dash learn more so ఇక్కడ there are no headings on this page. Link features. Link up check. Link in the plan. Ask real questions. Get the plan. Link introducing the new bin. Your AI powered answer engine. Join the waitlist. సో ఇదనమాట. Link introducing the new bin. Your AI powered answer engine. Join the waitlist. సో ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి మీరు. Enter loading page. The new bin learn more. The new bin learn more. Still loading complete. Page has to region. The new bin dash learn more. The new bin skip the consent button. Link. Great. You're on the waitlist. Heading level 1. Yeah. Link. Great. You're on the waitlist. Access the new bin faster. Link. Ask anything. Plan. Ask your questions at plan. Link create a three-course menu. Plan. Link no. Plan. Link plan. Link plan. Link writer I'm in both. Link plan. Link I need no device plan. Link I need some no plan. Link I need a bit plan. Link the plan. Link no device plan. Link 5 DM plan. Ask plan. The new plan. Chat feature 1 image for craft. Ask questions. However, plan search feature 2 in craft. Get answers instantly. Plan. Like all feature 3 in craft. Get inspired. Plan frequently. Plan. Ask questions. Start plan. What is the new bin? Button. The last plan. How do I best? How is this different? Plan. How does the new bin? Plan. How is Microsoft plan? What should I do if I plan? Or things AI plan? How do I access the plan? Waitlist com. Edit plan. Heading level 1 grade. You're on the waitlist. సో ఇక్కడ మనకు వెయిట్ లిస్ట్ అయితే వచ్చేసింది. సో మనం జాయిన్ అయిపోయినాం. సో ఎందుకు నేను జాయిన్ అయ్యానంటే వెంటనే సో ఈమెయిల్ ఐడి కూడా ఇవ్వకుండా సో ముందే నేను మైక్రోసాఫ్ట్ అకౌంట్లో లాగిన్ అయి ఉన్నాను. సో ఆటోమేటిక్గా ఆ క్రెడెన్షియల్స్ అనేటివి సో వీళ్ళు యాక్సెస్ చేసేసారు. సో దానివల్ల నేను ఈజీగా నా ఈమెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇవ్వకుండా సో ఇక్కడ వెయిట్ లిస్ట్లోకి అయితే జాయిన్ అయిపోయినా. సో మీరైతే ఏం చేస్తారంటే అక్కడ మనకు సైన్ ఇన్ అని అడుగుతుంది ఆర్ లాగిన్ అని అడుగుతుంది. సో మీ ఈమెయిల్ ఐడి మైక్రోసాఫ్ట్ అకౌంట్ ఏదైతే ఉందో సో ఆ ఈమెయిల్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చేసి సో మీరు సైన్ ఇన్ క్లిక్ చేస్తే సో మీకు కూడా ఇక్కడ వచ్చిన విధంగా వస్తుంది. సో వెయిట్ లిస్ట్ కన్ఫర్మేషన్ ఇమేజ్. సో ఇదనమాట. సో ఇది సో ఇక్కడ మనకు ఏమైంది సో వెయిట్ లిస్ట్లోకి అయితే జాయిన్ అయిపోయినాం. సో ఇది గైస్ ఇవాటి వీడియో. ఒకవేళ మీకు ఇది వచ్చిందా లేదా అనేది కామెంట్ చేయండి. సో వస్తే మీరు ఏ విధంగా ఫీల్ అవుతున్నారు ఈ చార్జిపిటీ గురించి. సో మీ యొక్క కన్వర్జేషన్, మీ యొక్క ఒపీనియన్ అనేది నాకు కామెంట్ రూపంలో తెలియజేస్తారని అడుగుతున్నాను. సో థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్. డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్, షేర్, like our videos.